we are presenting today, together with the Commissioner, a compromise, a landing zone able to bring about an agreement. With the EU's new Pact on Asylum and Migration presented recently, the issue of migration remains at the top of the agenda for decision makers across the bloc. Though most often thought of as the competence of national governments, local and regional authorities, as well as the civil society, have a role to play in tackling the challenge of migration. We spoke to Eleni Marinou, Secretary General of the Conference of Peripheral Maritime Regions, to ask what migration challenges regional authorities face and how the EU's cohesion policy can help. In particular for an organization like CPMR, which represents, the border, like the regions that they are like peripheral and maritime, they were at the forefront of this migration crisis. I mean, I was in contact with presidents of region in the Aegean Sea and in Italy, and it was amazing. The amount of people coming in the islands were more than the inhabitants of the islands. Nothing was foreseen in the cohesion policy to actually be directed into migration elements. They were having no competence. They were totally overwhelmed. But they had to cope with it nonetheless. Now, in this particular crisis that continues, we are a bit more prepared. A lot of regions have already put in place all sorts of schemes to help with reception and integration of migrants. There is a priority now already within the cohesion policy, which identifies the issue of migration as an eligible area or where regions could act. Maybe we're not equipped right now, legislatively speaking, or financially speaking, but we do have the means foreseen now for that. This is a global issue that needs cooperation from all those involved. So it's not an issue solely for the member states or solely for the NGOs or solely for the regions. I think because it's a global issue and it happens in Europe and in cooperation with the third countries, that's why it has to be addressed globally. I really think we need to address the fact that regions play a role because they know their NGOs on the ground, that the proximity makes certain that, of course, citizens trust them more because they can vote them in and out immediately. And that's why I think they need to be included and involved in the whole process, from the reception, from the cooperation of third countries to the integration, and be given the sufficient legal and financial means to play their role. Because most of the time at the beginning of this 2015 crisis, regions, they were going against the law to integrate migrants or to actually do something about them, because either they do something about them or they leave them to die, or because it's not their competence. So they had to do something. Besides regional governments, civil society can play a major role in supporting migrants along their path to integration. However, they do not always see eye to eye with their national governments. EURACTIV traveled to Budapest to speak to András Kovács, director of Menedék, an NGO dealing with migration and asylum, to ask about the future of cohesion policy in managing migration from the perspective of civil society. A Menedék Egyesület egy civil szervezet, viszonylag régóta foglalkozunk migrációval és menekültüggyel, 1995-ben alakultunk. A fő profilunk az szociális, jóléti, integrációs programoknak a működtetése, olyan migránsok, olyan menekültek számára, akik Magyarországon vannak, és akiknek valamilyen problémájuk van a mindennapi boldogulással, a társadalmi integráció. Ugyanis a probléma az pontosan az, hogy a kohéziós politikák, és ugye nagyon erőteljesen mondjuk a migrációs menekültügyi igazgatás terén, amit látok, ugye az elérhető uniós pénzalapok is egyfajta konvergenciát szolgálnak, ami nem csak egy technológiai fejlettségi konvergenciáról szól, hanem nagyon erőteljesen szól egy politikai, szakpolitikai, vagy akár értékrendbeli konvergenciáról is. És igazából amit látunk a migrációs igazgatás terén, hogy ebben egy nagyon erőteljesen beleállt ebbe a folyamatba a magyar kormány, és egyébként sok partnert is talált ebben a tagállami kormányzatok közül, alapjában kérdőjelezve meg azt az irányt, hogy itt egy konvergencia felé kellene haladni. Tehát, hogy ebben a pillanatban hogy az a kérdés, hogy a migrációs menekültügyi igazgatás az visszacsúszson-e, illetve milyen mértékben, tehát olyan hangok is vannak, hogy teljes mértékben, vagy legalábbis nagy mértékben tagállami hatáskörbe. És ugye ezzel párhuzamosan történik egy újabb 7 éves finanszírozási ciklusnak az elfogadása, ami viszont pontosan, illetve ugye 2 hete olvashatjuk, vagy kevesebb, mint 2 hete olvashatjuk
a migrációs és menekültügyi paktumnak a javaslatszövegét, ami szintén egy elég erőteljes konvergenciát fogalmaz meg. És hogy gyakorlatilag ugye ez a feszültség, tehát hogy a pénzalapok, amelyek elérhetők lesznek a tagállami kormányok számára, illetve ezeknek a felhasználása, az valójában egy konvergenciát, egy kohéziót fog szolgálni, vagy pedig ugye azt a folyamatot fogja erősíteni, számos kritika elhangzik, és egyébként én a saját szakterületemen, tehát a menekültügyi migrációs igazgatás szakterületén látom azt, hogy ezek az uniós pénzalapok paradox módon épp hogy az uniós normarendszertől és az uniós mainstreamtől való eltérésnek a motorjaivá válnak. The tragedy of the Moria camp that burned down in September and the complexities of public health provision in the midst of a global pandemic prove once again that the challenges of migration are persistent and multifaceted. However, the next long-term budget of the EU is a chance to find new solutions, some of which are already on the horizon. Whatever those may be, they will require the involvement of actors from all levels of governance, including regions and the civil society, to achieve true European cohesion.